world was racing against time to close their borders, impose curfews and lockdowns, Tanzania's President John Magufuli downplayed the pandemic, refused to close Tanzania's borders, and asked Tanzanians not to wear masks or adhere to any containment measures as issued by the World Health Organization. He declared Tanzania COVID-19 free and asked Tanzanians to continue praying, insisting prayers would send away the virus. Here is Mwangi Maina's account on how President John Pombe Magufuli downplayed the COVID-19 pandemic in Tanzania. Once endeared to many Tanzanians, President John Pombe Magufuli was hailed for his no-nonsense approach towards the fight against corruption and impunity in Tanzania. His hard stance on wastage of public resources and demanding nothing short of excellence and accountability from officials in his government. Magufuli was everybody's darling. Tanzanians nicknamed him Bulldozer, but not until the COVID-19 pandemic struck. President Magufuli literally bulldozed the COVID-19 pandemic and led Tanzanians in defying any containment measures as issued by the World Health Organization. Instead, the devoted Christian called Tanzanians to prayer and insisted God would take away the pandemic. Endelea kutulinda na kutupitisha pia salama katika kagonjwa haka kadogo ka corona, kwa sababu kwa Mungu haka ni kadogo sana na tutakashinda katika jina la Yesu. Kuna mahali popote taifa lililomtegemea Mungu likashindwa. Na mimi nataka kuhakikishia kwa dhamira yangu na mawazo yangu yanavyonituma, Mungu amejibu maombi yetu. Tanguliza Mungu wakati wa corona, tukafunga siku 3 na baadaye tukamshukuru siku 3. Leo hakuna mwenye corona hapa leo. Tuna banana tu vizuri, hata kitandani bananeni tu vizuri, hakuna cha corona. Magufuli refused to impose a lockdown or a curfew and encouraged Tanzanians to continue working hard for the prosperity of their nation. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi. Nilishasema ni lazima wa Tanzania tuishi, tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution. Serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Magufuli hakuna lockdown au mwijukuu wa lockdown. Tutaendelea kutamba barabarani. Magufuli asked his health and foreign affairs ministers not to subject foreigners to quarantine if they had normal body temperatures. Magufuli allowed planes to land in Tanzania as he believed tourists were not afraid of visiting a COVID-19-free Tanzania. He was excited to see China's foreign minister Wang Yi not donning a mask when he visited Tanzania, shook his hands and proceeded for lunch with him. Wanakuja kwa sababu wanaujua ukweli. Wanakuja kwa sababu Tanzania ni pazuri. Na mimi nimeshatoa maagizo kwa waziri wa maliasili pamoja na waziri wa uchukuzi waruhusu hizo ndege ziingie na wala hawatawawekea karantini. Akishafika hapa, akishapimwa na temperature akakuta temperature iko kawaida, hana dalili za corona, aenda akaangalia wanyama huko akacoronize huko akaenda. Ninampongeza sana Mheshimiwa Wang Yi. Anajua Tanzania hatuna corona, ndio maana hakuvaa hata yale mabarakoa. Asante sana Mheshimiwa Wang Yi. So big was his skepticism that he and other government officials secretly took samples of non-living things for COVID-19 testing at the National Referral Laboratory. So puzzling were the results that some samples, including engine oil, tested positive for COVID-19. Tulipopeleka sample ya papai, tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona.
He issued a decree for anyone distributing masks to be arrested and cautioned Tanzanians against putting on masks, claiming some could have been infected with COVID-19. He, however, started changing tune when the center could not hold anymore, and the situation in Tanzania was getting out of hand. Magufuli announced he had not barred anyone from putting on masks. Nishatoa wito kwa Wizara ya Afya na viongozi wangu mikoani na wilayani. Ukimwona mtu anagawa barakoa kwa wananchi, ashikwe akaulize zimekuwa verified wapi. Sijasema msivae barakoa wala msinikoti vibaya, lakini kuna barakoa zingine sio nzuri. Nataka niwaambie, huu ndio ukweli. Mtaletewa barakoa zingine ambazo ndizo zenye matatizo. Magufuli continued to use unorthodox methods to fight the pandemic, to the extent of advocating for herbal steam, and cautioned Tanzanians against vaccination, claiming Tanzanians who had sneaked out of their country to get vaccinated brought with them a new variant of the virus. He confessed that his own son had contracted COVID-19 but was healed days later after taking herbal concoctions. Simameni imara. Chanjo hazifai. Siogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alichokipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini? Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. He continued with his call for prayer and at one time announced Tanzania was COVID-19 free. May his soul rest in eternal peace. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi.